Yeah, that's good.
이거는 카네코의 도자기인데 이 느낌이 너무 예쁘고 완전히 무광이거든요. 무겁지도 않고 딱 적당한 무게감이에요. 이건 히토시 카토라는 작가의 작품인데요. 얘도 이렇게 러스틱한 느낌이 나고 너무 예뻐서 첫눈에 반해서 샀습니다. 너무 예쁘죠? Smock butter on the side. Enjoy. Se colocó originalmente para el año 2017, para el 8 de marzo, el Día de la Mujer. 이 소매 통이 넓어서 무엇에다 입어도 예쁠 것 같은데요. 그리고 이 안에는 더 로우의 니트예요.